we today solve the problem, and they are given the strictly increasing array of positive integers and forming of a sequence and return the length of the longest Fibonacci like subsequence of array if does not exist then 0, and a subsequence of derived from another sequence of array, and by editing any number of C elements including none from an array without changing the order the remaining elements, and an example is 3 comma 5 comma 8 is a subsequence of, and here 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8, and finally they are given two input and output for two examples, and I will explain the today question for our solving a one problem without any solution. Okay, so I tell you the today problem. Please check, and it is doubt. Please ask me in the below comment. I will reply for our each comment. Okay, guys, I will explain today problem. ஃபிப்னாசி லைக் சப்சீக்வன்ஸ்னா என்னன்னா, சீக்வன்ஸில் ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ அந்த சப்சீக்வன்ஸில் ரூல் இருக்கணும். என்ன ரூல்னா, எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருந்தா இருக்கு பார்த்தீங்களா, எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் ஒன் சீக்வல் டு எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் டூ, அதாவது இந்த ரூல் இருக்கணும். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் டூ நம்பரை சம் பண்ண நெக்ஸ்ட் நம்பரை வரணும். அதாவது ப்ரீவியஸ் டூ நம்பரை நம்ம சம் பண்ணும்போது அதாவது நெக்ஸ்ட் நம்பர் வரணும். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த சப்சீக்வன்ஸை அட்லீஸ்ட் த்ரீ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும். இதான் இப்போ ப்ராப்ளம். இந்த அட்லீஸ்ட் அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஈக்குவலாக இருக்கணும். அப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அது லாஜிக் விட வரும். லாஜிக்கு இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். இதான் லாஜிக். இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம். எப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே எஸ். ஃபர்ஸ்ட் we initialize index x is I for I comma x in enumerate, okay, of array, yeah, okay, and then here db is equal to calibrates for maximum of length here, and it's equal to 0 for k in range, for k in range, for k in range length of array, okay, and for j in range, yeah, j in range of k, and I is equal to index dot get of array k, okay, minus array of j. Next e5 it's not none, it's not none, and I greater than j is t, okay, is t dp j comma k, and c is equal to dp dot get of I comma j, and here comma 2 and plus 1, okay. Next maximum underscore length of is equal to max of maximum underscore length here. Next dp j comma k, dp j comma k, and next finally we will prove the statement return maximum underscore length here, and if maximum underscore length here and greater than or equal to 3 is 0, and let me run the code and check for the output for the today problem, and we check it will correct or not. Yeah, it is some runtime errors. I will resolve the errors, and here db is equal to here, sorry, here not as, sorry,
And let me run the code and check for the output for the today problem another time. Yeah, our code was accepted successfully, no runtime errors. And here I am passing two cases. I successfully run the code. And finally, we will tell you that today's solution for leak code intelligence the problem. And here date is 27/2/2025. The problem was successfully in and there. I will put in the shorts video for our next. And if you note it, if any queries, any doubt, please comment me. I will reply for each command. And while we compile our code, actually submit our code, it is finally for our code is successful and it is positive for the today statement and problem. Okay, submitting our code 5 minutes. Yeah, our code has submitted successfully, and I am consisting of uploading videos daily. And please like and subscribe our video and share it to our friends. And video is useful, please like and subscribe. And for our giving our level support. Thank you guys. See you next video for our new content.